Hello everyone, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Xtream ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. So today we are going to learn about nutrition. What is nutrition? The process of taking food for energy is called nutrition. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಪಡೆಯೋದನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್? ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್: autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition. So we will look into it. So what are autotrophic and heterotrophic nutrition? Autotrophic nutrition, the mode of nutrition in which an organism synthesizes its own food by the help of light energy, that is solar energy, is called as autotrophic nutrition. So what do you mean by autotrophic nutrition is that plants, all the plants in the world produce their own food, right? So they don't go and hunt for other animals and do such things. So they produce their own food, they get energy from that. So that is called as autotrophic nutrition. So this type of nutrition is generated by light energy or solar energy. So this total process is called as the mode of nutrition by which the plants produce their own food or get the own energy or nutrition is called as autotrophic nutrition. ಸೊ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು, ಮರಗಳು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪಡ್ಕೋತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ an organism doesn't synthesize its own food directly or indirectly, depends on autotrophs, is called as heterotrophic nutrition. So what do you mean by heterotrophic nutrition? So in this type of nutrition, the animals depend on the other animals and get nutrition from them, maybe animals or autotrophs. Autotrophs in the sense that which produce their own energy. So they depend on either the other animals or on other plants and they get the nutrition from them. So they don't produce their own food. This type of nutrition is called as heterotrophic nutrition. For example, as you can see in the picture, the lion feeds on the deer to get the food. ಸೊ ಆ ಲಯನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಜಿಂಕೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದು ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಫುಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಅವು ಈ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದೇ ಟೇಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಥರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳಾಗಲಿ ಅದರಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ heterotrophic nutrition. Types of heterotrophic nutrition. So there are three types of heterotrophic nutrition. So heterotrophic ಅಲ್ಲಿ three types of nutrition ಇರ್ತವೆ. So what are those? Parasitic nutrition, Saprophytic nutrition, Holozoic nutrition. So what are these three types? Let's look into it. Parasitic nutrition ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? So what is parasitic nutrition? The mode of nutrition in which an organism feeds upon digested or semi-digested food and depends on their hosts is called as parasitic nutrition. So what do you mean by parasitic nutrition is that, so some of the organisms that depend on the digested or semi-digested food. So what happens in humans is that we take in raw materials inside our body and inside our body it gets digested and gets converted into nutrients and flows through our blood and we get energy, right? So that is the process happening in human body. But some of the organisms cannot process or cannot digest the food on the regular basis like humans do. So what they do is that they use the digested food or semi-digested food. For example, mosquitoes as shown in the figure. So mosquitoes take up the blood from humans or animals, and then so the blood, what do you mean by the blood? It is the digested food, right? The food gets digested and then the nutrients flows through the blood. So these mosquitoes take those blood and get the nutritions from them. So these are called as parasitic nutrition. ಸೊ ಈಗ ಸೊಳ್ಳೆಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಅವು ಮನುಷ್ಯರ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ನ ತಗೋತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸೊ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. Saprophytic nutrition. So what do you mean by saprophytic nutrition?
The mode of nutrition in which an organism feeds upon dead or decaying food and digests outside the body is called as saprophytic nutrition. So saprophytic nutrition ಅಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೆಡ್ ಮತ್ತು decaying body. So the what happens in saprophytic nutrition is that the body which are dead, maybe humans, for example, you take an example of human body. So when a human dies, so if you bury it under the mud or soil, so what happens is that the body eventually gets decayed, right? So after a few years there will not be any body. So what happens to the body is that some of the organisms eat the body, so they live upon the body, so they need this type of dead bodies to survive. So this type of nutrition from which they get from the dead bodies is called as saprophytic nutrition. So there are some of organisms that feed on this type of dead bodies. So this type of nutrition which they get from the dead bodies is called as saprophytic nutrition. So saprophytic nutrition ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹೂಣಿದ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆ ಬಾಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕೆಲವು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸೊ ಅವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ saprophytic nutrition. Holozoic nutrition. What do you mean by holozoic nutrition? The mode of nutrition in which an organism feeds upon complex organic food is called as Holozoic nutrition. So in Holozoic nutrition, what happens is that the organism does not completely depend on either autotrophic or heterotrophic. So it may be a mixture of both. So like complex food, the mixture of one and after the other, that is the layers of one after the other. For example, as you can see in the figure, a kid is having a burger, right? So that burger is made up of not only single process, so it multiple process makes bread, and then the whatever the mixture is inside that bread. So these are the layers of process, right? So this type of process is called as Holozoic nutrition. So ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಇರಲ್ಲ, ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ನು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವೆರಡರದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Holozoic nutrition. Next, nutrition in plants. So how does plants produce nutrition or energy, get energy? So that with the process called as photosynthesis. So with the process of photosynthesis, plants produce energy and get the nutrition. So how does this happen? It is a biological process in which an organism synthesizes its own food by the help of light energy, that is the solar energy, carbon dioxide and water. So how does plants prepare their own food is that they with the help of three things, that is light energy, carbon dioxide and water. With these three things the plants prepare their own food. So the raw materials of photosynthesis are, as I explained to you earlier, sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. With these four basic things the plants prepare their own food. What is sunlight? Sunlight is the natural and prime source of energy for photosynthesis. Leaves absorb most of the violet and red color light and emit green light to us. So as you know that plants absorb the sunlight from the sun. Basically they absorb there are 7 colors in the sunlight, right? Vibgyor. In these 7 colors, leaves absorb violet and red color and emit green light to us. So that is the reason we can see leaves as green leaves, right? So we can leaves are in green color. So that is the reason why, because it emits green lights to us. ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ನ ಈ ಎಲೆಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಸನ್ಲೈಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ನಮಗೆ ಬಿಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್. Plants absorb required amount of water from the roots hairs and pass it to the leaves through the xylem. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು. ಸೊ ನೀರನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಬೇರು ಏನಿರ್ತವೆ ಗಿಡಗಳ ಬೇರು, ಆ ಬೇರಿನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಈ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತವೆ. ಆ ತಲುಪಿಸೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು xylem ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ xylem ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಪಾತ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಲೀವ್ಸ್ there is a connection between roots and leaves. So that path is called as xylem. You can consider it as a tube or a pipe. Carbon dioxide. Plant utilizes free atmospheric carbon dioxide during the process of photosynthesis to synthesize energy rich complex called carbohydrates. So how does plants use carbon dioxide is that
So in the atmosphere there is a lot of carbon dioxide present, right? So we take in oxygen and leave out carbon dioxide. So that carbon dioxide is utilized by the plants. So they take in the carbon dioxide and they produce carbohydrates, rich energy rich complex, that is called as carbohydrates. Carbohydrates are energy packets. So those are energies. So ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಉಸಿರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. Chlorophyll is the green pigment. It has remarkable ability to absorb light, which is converted into chemical energy during photosynthesis. So chlorophyll ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, so chlorophyll is a pigment that is present in the leaves. So all the leaves contain chlorophyll. So with the help of chlorophyll only, so the leaves will be able to absorb the sunlight, and that sunlight is converted into chemical energy during photosynthesis. That chemical energy in the sense nutrients or energy. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ photosynthetic cell organelles. It helps in photosynthesis. It has its own ribosome and DNA. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಸೊ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಓನ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಎ ಲೈಕ್, share, and please subscribe to the channel. Thank you.